kulanti wacan kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelan doono maxamed mahad oo kamid ah dhalinyarada Soomaalida ku dhaqan magaalada Brisbane ee gobolka Queensland. maxamed waxa uu ku dhashay magaalada Hamilton ee dalka New Zealand waxana uu degan yahay hadda magaalada Brisbane. waxa uu bartay physiotherapist weeye. maxamed soo dhawow Somali TV ku soo dhawow marka hore noo sharax shaqadan aad hayso. So company-ga ka socdo waxa way Aspire waa company oo ani start garay. So waxa sameynaa waxa la allied health. So allied health waxa way waxa qayb ah physiotherapy, occupational therapy, speech therapy, dietetics iyo exercise physiology. So waxa badanaa sameynaa dadka caawina oo ku jira NDIS-ka oo dadka oo age care-ka ah dadka waaweyn, dadka ciyaalka xataa oo u baahan caawitaan oo autism qabo, spina bifida, Cephaly. Also waxa caawina as well dadka oo neurological condition haystaan, so dadka stroke haystaan ama Parkinson's. Also waxa caawina dadka hadda kusoo baxay surgery ama qofka oo shoulder ka qale, qofka knees ka qale, ankle ka qale. And the lastly waxa also sameynaa waxa la dhaho private musculoskeletal, so qof kasta u baahan physio, dabarka xanuuna, qofka dabarka xanuuna, qof oo headache haysto, qof oo xodaa duudsana waxaastan waa caawina. And yeah, so that's the company. Tusaale marka inta aad sheegtay waxa kamid ah dadka jilbaha laga qalay ama dadka garabka laga qalay oo kale ee u baahan in physiotherapy loo sameeyo. Soomaalida waa ku badan yihiin marka qaabka u sameeysan maxaa sameeysan? So anaka waxaan nahay mobile aan nahay. So what that means is waxa dadka gurigooda aadna. So qof kasta qof guri u diray waxay haystaan boodkooda waxay ku haystaan qaybahooda haystaan oo qofka ku daweyn lahaayeen. So qofka way aadayaan oo way caawinayaan. So waxa sameynaa anaka wax teaming teaming assessment and treatment asemana, and then what we do is a progress, what the progress report. So sida u ficnaanaya fiirinayna. So every couple of weeks we're doing assessment to see whether they're improving or not. And everything on anaka semana waxa the evidence based. So every time anaka wax semana and always why research garana the benefits of what it's going to do for the person and dadka wa caawina. Like in Somali, as a Somali people anaka badana ma aadna like physio, ma aadna occupational therapy, ma aadna speech. Somalida way u diidaysa physio. I think waxa anaka or like we're not really used to it. So back in Somalia I don't think inta had a profession can. So wax anaka kusoo korna ma ahan, waalidka wax kusoo korna ma ahan. Laakiin wax u baahannahay waa 100%. There's a lot of benefits or ka imaan karo just going to a physio, just going to an OT. It's not just muscle, your massage. It's also wax la dhaho maskaxda neurological stuff oo ka caawin karo. So yeah, it's very broad. And inshallah maxamed haddii aan kala qaadno speech physio oo kale taas maxaa sharaxaad ka bixin? Speech pathologist waxa way so ciyaalka oo hadli karin oo like 4 san 6 geer amal oo waalidka arkaan okay wiilka we waxa dhahayo he can register it laakiin ma hadli karo laakiin so laba kala jiraan, so language iyo expressive. So waxay ka caawinayaan hadalka, and also adults amal or has the like speech impediment wax la dhaho, or like every time oo hadlayaan oo hadalkooda hooda go'ayo kuwaasna way caawiyaan. So it's like not age specific, so everyone. Marka ilmaha hadalka ka soo daahay oo kale like 3 sano 4 sano gaareen maxaa marka u sameeysan qaabka u sharax bal dadka oo maaragtay loo caawin karo? Yeah, so I need personally waxa hay physio, like in company-ga wuxuu hay gareeya contractors or speech pathologist. So speech pathologists waxay sameynayaan qaybahooda inay qaadanayaan. So they have a lot of diagrams he has done, a lot of bahalo oo gacmaha lagu taabto, a lot of things he has done, a lot of different equipment or like the latest equipment that's based on research. And then we aadayaan ciyaalkii aadayaan, and they do it in a fun way. So it's like waxa la dhaho patient centered. So waxa ciyaalka jecel yihiin ay ku darayaan treatmentka, and then waalidka also u daawanaya. So sida speech therapy baxo waalidka wuxuu arki karaa wax la sameynaa markaas sidoo qof hadduu uu sameyn karaa ciyaalkooda. So it's like visual learning not only for the client or ciyaalka but also for the parents as well. It's very beneficial. markaan usoo laabano dadka waaweyn oo kale gaar ahaan Soomaalida oo jilbaha laga qalay iyo garbaha iyo socodka dhibaaya oo u baahan physioga sidee marka kuwaasna u caawisan? So yeah, so qayb company waxa way age care-ka, so 65 and up, but also dadka xoda like 55 gaaraya 65. So ayka laba meel oo caawina. So qaar waayaasha waxay jiraan oo facility age care facility badana joogaan. So anaka waxa aan age care facility-ga aan
waxa ku dhahanaa waa weydiinaa ma haysateen physio OT speech dahan maya waxaa sameynaa we do a group based activity so like 20 ama 30 waayala la sukanaa hal qol and then anakana waxaa sameynaa activity ana sameynaa so whether it's speech OT or or exercise physiology kuwaas waxaa sameynaa all the activity that just keeps their blood flowing in their body and also is good for their mental health as well so there's a lot of research on that so like qofka oo active muscles iyo bodigiisa kalima u fiican also maskaxdiisa u fiican tahay so there's a lot of benefits that come from that and we also do private stuff so dadka oo u baahan hands on one-to-one sessions or have low back pain or have knee pain or have hip pain or chronic so they've had it for a long time also waa caawinaa as well markaanu imaadno ilmaha autismka qaba oo kale iyagu maxaa u samaysaa so ciyaalka autism qaba like is a really big part of what I did during my studies and also like a big part of what we do as clinicians as well so like autism is prevalent not only in Australia but also in the Somali community so waxa sameynaa a lot of things especially for the kids it's like play-based stuff so wax oo ayka oo jecel yihiin or also actively engaging them and also improving their condition as well. So Aka clear wax ma barana also waalidka barana how to deal with like any kind of episode whether it be ADHD as well and like the best way to address any of those conditions anaka samana. So yeah like we approach it from like different ways not just the one way. Maxamed su'aasha kale aan rabaa inaan ku weydiiyo Soomaaliya markaan joognay caruurta ama dadka autismka way ku yaraayeen laakiin wadamadan qurbaha markaynu nimid waxaan aragnaa caruur badan autism maxaa sababa so a very good question waa su'aalkaas so study last week akhrinaya waxay ka sameynayaan Norway so waxay fiirinayaan why Soomaalida oo Europe degan countries oo qowwka ku badan ciyaalkooda autismka ku badan tahay so studyga wali we socotaa laakiin one of the reasons they sheegayaan waxa waa vitamin D ga ku yar idahan cause ma haystaan enough sun exposure so dadka ciyaalka oo Soomaaliga soo korayaan qaar way jiraan autism qaba laakiin the rate wasn't as high because Somalia there's a lot of sun so dadka always balankii joogaan so qoraxda ku dhacaysa laakiin mase wadamaha Europe imaadaan xataa Australia xataa oo qawowga like season qawowga ka yaryahay also ay kana waa arkaysaa that vitamin D deficiency obviously waxyaalo kale way jiraan but one of the ones that I saw that kind of stuck out to me was that the vitamin D deficiency or canayo the increased rate but obviously there's some more stuff as well so environmental things that kind of lead to that marka waxaa la dhihi karaa North America iyo Europe caruurta ay ku badan yihiin autism marka loo fiiriyo Australia and that one of the reasons so saareen waxay dhahaan it could be not really a causal but there could be a relationship between that vitamin D deficiency and also that rate of autism in their children especially in the Somali community but I think it could be also within the whole of East Africa or African regions that where there's a lot of sunlight and then all of a sudden you switch to an area which really cold and there's different environmental factors that's influencing maxaa tala siin lahayd waalidiinta Soomaalida Europe iyo America iyo halkanba ku nool oo necab qoraxda markay soo baxdo caruurta qaar lama bixiyo banaanka maxaa kula tali lahayd very good question so ani waxa dhihi lahaa vitamin D, there's different ways that you can consume it. So obviously there's tablets that you can take. So there's multivitamins or I have to get multivitamin so that I can have my vitamin A, all my vitamins at the appropriate level. So another way وحسماني كان دي قرحة نعبيهن وربين عيال خذوا قرحة too much جوجان وحسماني كان دكتور كذي عادي كران and then I'm over the counter in Australia chemist warehouse عادي كران and then they can take multivitamins. وما دكتور كذي عادي كران first وحفيد la qaadi karaa waxay fiirin karaan maxaa ku yar marka ogaadaan waxa ku yar markaas waxay la aadi karaan chemist warehouse warqadooda and then waxa la siin karaa multivitamins that's targeting whether it's calcium whether it's had vitamins whatever vitamin it is and then inshallah that's another way that you can kind of impact hopefully the rate which a deficiency might cause something later on down the line Maxamed
kambanigan goormee ayaad bilowdeen? Kambaniga waxaa bilaaway last year, so 2023. The reason I bilaaway waxay ahayd because during my last year of my degree, I was on placement, and one of my placement wuxuu ahaa community-ga rehab. So waxaa arkay gap-a arkay oo community-geena anaka oo anfacin karto. So waxaa istahay okay, qualifications-kaya, experience-kaya, and then also community outreach waxaa rabay inta hal mar isku xiro, and then so kambanigan fure. So the main part for me waxaa rabay inta kambaniga ay anfacdo kambanigan, and also outside of the community as well. So dadka u baahan serviceskan oo xataa garanaynin inta waxaan jirto, oo xataa garanaynin inta qof Soomaali serviceskan bixin kara daraadeeda u fura kambanigan. aad buu u mahadsan yahay maxamed mahad oo ah madaxa shirkadan cusub ee sanadkii hore uu ka taabageliyey magaalada tan Brisbane ee gobolkan Queensland, isla markaana ugu shaqeeya bulshooyinka kala duwan oo Soomaalidu ay ka mid tahay fisioterabiyada iyo waxyaabaha kale ee ka caawiya dadka xanuunada gaarka ah qaba iyo kuwa qaliimada gala dhanka jilbaha, garbaha iyo caruurta autismka qaba ee hadalka dhiba. magaalada Brisbane dabcan dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaaliya ayaa horumar ganacsi ka abuuray. tan iyo markii aan magaaladan imidna waxaan arkaa dhalinyaro kala duwan oo mihnado kala duwan ka shaqeysta. aniguna waa Ibrahim Cumar Baafe, nabadgelyo.